Man, er is echt zoveel gebeurd in de afgelopen tijd. Ik moet zeggen, ik weet gewoon niet eens meer waar ik moet beginnen. Alles wat ik ga vertellen klinkt een beetje als een film. Rasmus, een pasgeboren zoon, die werd ernstig ziek. Zo ernstig ziek dat ze zelfs een levertransplantatie nodig hadden om zijn leven te redden. En dat zette natuurlijk alles waar we mee bezig waren volledig op zijn kop, logischerwijs. Toen kregen we dus weer te horen dat de lever van Rasmus een match was. Super nice natuurlijk. Na die operatie zou Rasmus dus dan volgens mij iets van 6 maanden uitgeschakeld zijn. Geen powerlifting competitie voor Rasmus dus. Ondertussen had de broer van Rasmus, Christian, dat is de tweelingbroer van Rasmus, een ticket geboekt vanuit Hawaii naar Nederland. Met als idee om Rasmus en zijn familie te ondersteunen voor, tijdens en na de operatie. Christian heeft op een soortgelijke manier getraind op Hawaii als Rasmus. En hadden we dus besloten dat we een competitie zouden kunnen doen tussen de twee broers. Dat zou wel een mooie afsluiter kunnen worden van de documentaire. Bang! Plot twist. Wegens omstandigheden kan Christian niet naar Nederland komen. En zitten wij dus weer met een probleem. Zullen we gelijk nog maar een plot twist tegenaan gooien? Want ja, nu we toch bezig zijn. Het gaat in één keer zo goed met Finn dat hij die hele levertransplantatie dus niet meer nodig heeft. Super nice. Maar wat er tegelijkertijd ook gebeurde was, Nederland ging weer in een lockdown. En de powerlifting competition die we dus in januari hadden gepland, kon ook niet doorgaan. En nu? En nu gaan we de laatste episode afmaken in Hawaii. En net door customs heen. Oh my god man, wij zijn gearriveerd. Na uren in vliegtuigen gezeten te hebben en op vliegvelden zijn we eindelijk gearriveerd. We wachten nu op Rasmus om ons op te halen en dan douchen. Alright, ik ga jullie even een korte tour geven door het huis waar we de komende 2 weken in gaan verblijven. Keuken, eetkamer, woonkamer. Check deze view. Check. Het is gewoon freaking amazing. So if I'm remembering correctly, the last update I shared here regarding Finn and my whole life was that we are simply just waiting for Finn to gain weight so that they could do the liver transplant. And for me right now, this is so far in the, it's not that far in the past, but it feels like a world removed from what reality is like right now. So yeah, but back in December, we were waiting just for him to gain weight so he could do the transplant. I had been approved as his donor. They were going to do a living donor transplant. And then in December, they did his blood work, and there was a miracle-like improvement in, let's say his blood work as a whole. The exact numbers and things don't matter, but it just improved incredibly. And we were just shocked, like, and the doctors were also shocked as well. He still has his condition, biliary atresia. He will always have it. And a transplant is inevitable to happen at some point in the future. But to have it postponed so that it's at a time where he's not a tiny, tiny little baby would have been the best thing that I ever could have imagined. We don't know how long this is going to last, but for now he's doing well. And the transplant would do more harm than good. So we couldn't be happier. So life has been incredible since then. So I don't know if you guys have met my twin brother yet. His name's Christian. We're identical twins. We are as close as 2 people can get. And he was living here in Hawaii. That's part of the reason why we came here.
We run our business together. Our whole life we've worked out together. We have all the same goals, interests, hobbies. Nice, man. The squeeze is painful. Yes, sir. That's it. Keep your chest up. Lean forward a little bit more. Yeah, up there. So the Shapeshifters powerlifting competition that was scheduled to happen back in February was of course canceled because of COVID lockdown and all that. And now that I'm in Hawaii, we had planned to do a powerlifting competition between Christian and myself. So it would be a twin powerlifting competition. We decided to change the rules a bit. It didn't turn out being a powerlifting competition, but it still was a one-on-one competition between the twins. So instead we found a hiking trail here in Hawaii. It's called Coco Head Hike. And it's not a normal hiking trail. It's just one path straight up a mountain. And instead of doing a powerlifting competition, we said, let's race to the top. Who can make it to the top of Coco Head Mountain the fastest? It is like 7:30 a.m. and we're heading to this hike called Coco Head. It's like a, if you do it quickly, you do it in like 30 minutes, but me and Rasmus are going to be racing to the top. And I think I'm gonna win, he thinks he's gonna win. I know I'm gonna win. I mean, I know I'm gonna win, so let's go. Look. Oh my god! Nice, right? Oh. Holy crap. All right, so we're about to do the hike now. So Christian and Rasmus are going to race. Me and Finn are gonna get a head start, and then we're gonna check out who's at the top first. So how are you guys feeling? Super nervous, and Yeah. I feel very unprepared with no strategy. Yeah, no strategy, no training, no preparation. Yeah, I'm actually surprisingly nervous because I have to win this, but I know how hard this really is. It's insanely hard when you want to go as fast as you can, of course. And we're both very competitive, so yeah. Or when you have a baby strapped on top of your belly. So, who goes first? You start? Yes, I want to start. All right. All right, see you guys at the top. All right, so we did the hike. Well, all the way on Pretty top. good. Insane view. So, none of us know who won yet, so we're about to reveal it right now. So I think, and this is very important to us. Oh, this means so much. Yeah. So we should just both show our times to the camera. Yeah. But we're not gonna look yet. Okay. So here's the, I don't know. Can you see it on the camera? I don't think you can see. I can see yours. Now let's see yours. I ended up winning. What's yours? Yeah, holy shit, you fucking destroyed me. Wow. Yeah. That's impressive. That's impressive. That's over a minute right there. That's impressive. And I'll say I'm very proud of it because I would say that Christian has a advantage over myself because he has much stronger legs, and going up this mountain, these are big steps where you're basically doing one-legged squats at the top. So I thought he was gonna win, but I really, really wanted to prove him wrong and everyone else wrong that I could still win, because a race like that, when it comes to powerlifting, you know, you are as strong as you are. You can get in the right mental state and, you know, lift a bit more than what you normally would and things like that. You know, it's also a mental game. It's definitely a mental game. But in a case where we're racing up a mountain, I think it's 30% physical, 70% of a mental game, because once we're halfway up the hike, it got extremely painful. My legs were burning like crazy. I couldn't breathe. I could barely breathe anymore, and it was just a fucking uncomfortable state. But if you could withstand the pain, you could still keep going. Just to put things in perspective, we did it in about 54 minutes. Yeah. We had some super how do you say it? Delicate package? Yeah. Baggage? Yeah. So we had to really watch out. But you guys did awesome. Yes. Especially I'm very impressed. Yeah. You're still asleep. Yeah. I'm learning to find happiness in the small things and not needing to achieve these insane goals for my life in order to feel like
yeah, I achieved everything I wanted to. I lived my life to the fullest, and I achieved, you know, the peak state of life. I found that doesn't need to happen. And the time with Finn, you know, everything that's happened with him, spending time with him is what I look forward to the most. And that's where I see the future of my life being. My priority won't be with the business and trying to make money. It will be with him, my kids, my future kids. And that's something that I've learned from the last 6 months or so with the Finn experience, but also everything else. And with Kurt having visited here in Hawaii, we also talked about things that helped me change my perspective and outlook and things like that. Ik geef nu zo'n 19 jaar al personal training. Wauw, ik voel me echt oud. Wat je dus heel erg ziet binnen de personal training is dat ieder traject anders is en dat mensen anders zijn, omdat mensen anders zijn. En dat zorgt ervoor dat jij met ieder traject weer ook iets nieuws leert over jezelf op persoonlijk gebied of op zakelijk gebied. Alleen als jij dat kan zien als trainer zijnde en ervoor kiest om dat ook echt te doen. Heb ik ervoor gekozen om mee te groeien met mijn klanten in de afgelopen jaren? Wel, in de afgelopen tijd, om heel eerlijk te zijn, niet. Het waren moeilijke tijden in onze branche. En ja, wat gebeurt er automatisch? In ieder geval bij mij dan. Je gaat op standje overleven staan. En dat betekende voor mij dat ik alleen maar meer uren ben gaan draaien. Nog meer uren draaien. Nog meer uren draaien. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat ik 64 personal training sessies per week aan het geven was. 64 sessies en dan ook nog 20 uur aan werk wat er bovenop kwam. Ja, wat je rondom het bedrijf moet regelen om ervoor te zorgen dat alles gewoon door blijft draaien. Ja, weet je, je draait gewoon sessies, want je hebt gewoon geen idee wanneer je weer niks meer mag doen. Wat voor effect heeft de documentaire van Rasmus gehad op mij? Ja, het was voor mij de tijd die ik met Rasmus en Laura en Finn mocht doorbrengen op Hawaii was echt heel bijzonder. Niet met als reden alle toffe dingen die we daar zo hebben gedaan en hoe mooi Hawaii is. Maar het feit dat ik gedwongen werd om op een andere manier terug te kijken naar het leven. Ik heb het over kleine dingetjes. Ik heb het over dingen als gewoon het samen zijn, lachen, je eigen gezondheid. Maar ook gewoon echt het plezier terugvinden in het geven van training. En het zien wat de belangrijke dingen zijn die je mee kan geven tijdens een training en die je ook terug mee kan krijgen als trainer zijnde. Dat is wat ik daar echt heel erg uit heb gehaald. Dus deze documentaire die heeft mij weer dichter bij mezelf gebracht en daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik heb er misschien wel meer uit kunnen halen dan Rasmus. En ja, echt belangrijk. Als je het interessant vindt wat wij allemaal doen bij Shapeshifters, dan kan je even naar onze website gaan, www.shapeshiftersarnhem.nl. En als je daar een berichtje achterlaat, dan nemen wij contact met je op, kunnen we kijken wat we voor jou kunnen betekenen. En ja, misschien tot ziens.